सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. Page number 112, shloka number 4. विराट शरीरे ब्रह्मांडे प्राणिनामपि विग्रहे षट्त्रिंशत् तत्त्वसङ्गातः सर्वत्राप्यनुवर्तते. In our tradition, to attain that moksha, there are lot of techniques prescribed, or sadhanas are prescribed. In every text, first that scripture, either Shruti or Smruti or Prakarana Grantha, address the Uttamadhikari. Our scriptures address the Uttamadhikari, a qualified student. A qualified student is one who can understand that Nirguna Brahma Swarupam or Arupa Ishvaraha, the God without attributes, called Nirguna Brahman. Either in Bhagavad Gita you take or any Upanishad you take, first they address the Uttamadhikari, keeping that a listener is a Uttamadhikari. Upanishad doesn't want to look at the student as a Adhama or Madhyama Adhikari. That is the intention of that scriptures. Having addressed that Uttamadhikari, this is the truth. Tat tvam asi. Nirguna Brahman. Infinite Nitya Buddha Mukta Swarupaha Atma Tvam Asi. You are that. Yattad adresham agrahyam agotram avarnam achakshushrotram tadapani padam. That Brahman you are, which is formless. Very abstract principle. Highly abstract principle, very difficult to grasp, very subtle. Having presented that abstract Brahma Swarupam as one's nature, again the scriptures, out of compassion, like a mother, out of compassion comes down. Suppose you are not able to grasp this abstract Brahma Swarupam, that formless consciousness you are, if you are not able to assimilate, I will give you a technique, a upayaha. Upaya Sovataraya. All upayams, techniques, methods, for what sake? To make the student or the listener more comfortable. Easy way of understanding, so that he also can slowly grasp that highest teaching. One step it comes down.
That is called Vishwarupa Dhyanam. Vishwarupa Dhyanam or Virat Dhyanam or Ashtamurti Dhyanam. That is what here Shankaracharya has presented in the 9th shloka. Bhurambhansya nalo nilombaramahan Ashtamurti. The entire universe is nothing but that Brahman alone. It appears in a formed manner, in the form of 5 elements, Panchabhutas, and sun, moon, and finally Jivaha, the sentient principle. 6 are Jadam, 7 are Jadam, 1 is Chetanam principle. That Puman, Jivahan. By seeing that if you are not able to understand yourself as Brahman, what you have to do? You visualize that entire universe which is Virat is in you. The entire universe, the Virat is in you. That upasana you can do. Upasana means meditation. What meditation? Vyashti Samashti meditation. Micro and macro are identical. Vyashti means micro, Samashti means macro. Vyashti Samashti, there is no difference. That Samashti which is tangibly available to you from Agni onwards. Of course, Akasha is not available, but you can see that everything is accommodated in Akasha. Therefore, Akasha you have to infer. Akasha is there. Vayu you are feeling. So, Vayu is there, air principle. Similarly, fire principle is there outside, Agni Tattvam. Here also Agni Tattvam is there. Jala Tattvam is there, water principle outside. Here also water principle is there. The sun and the moon, both of them like your eyes, luminaries, because of which luminaries you are able to see. Your both eyes are also like luminaries, because of whom you are able to see the world. You are the Puman, Purushaha, Jivaha. So that Paramatma in this Jivatma form, all 5 elements, sun, moon, invoke them in your body which are available. Tangibly available they are. So Upasaka easily can meditate because they are available. Even in Vigraham, Upasana, Vigraha is Pratikam or Pratima is far away. See the beauty here. The Vigraham or Pratima or Pratikam is far away. Whereas these Ashtamurtis are how far from you? Ashtamurtis are how far? No distance. They are very close. How easy to meditate. Virat Dhyanam, how simple, how easy. Imagine that Virat here in this micro Vyashti. This Pancha Bhautika Shariram, this Shariram, similarly Ashtamurtis are available here. This is the sadhana. When the question is asked by the student, how to come out of this Maya, so very difficult to understand this Maya. It is simple if you follow the method. In Taittiriya Upanishad, in many Upanishads, this Virat Upasana is given.
very elaborately, very in detailed manner it has been given. But we are not doing, that's all. We are not doing. Whole Vishwarupa, Vibhuti Yoga, whole thing. See the whole nature, Virat, the Shriram, body of the Lord. How, now Sureshwaracharya, in detail he is explaining. In the fourth shloka, he said, Virat Sharire Brahmande. Virat Sharira means what? The entire cosmic body. Virat means Virajate, Vividhena Rajate iti Virat. The one who appears in manifold ways. Paramatma is known as Virat. Virat Shariram, the cosmic body. Entire cosmos is the body of the Lord. Brahmandam, that is called Brahmandam. This is Pindam. Individual micro vesti is called Pindam. Micro. Macro is called Brahmandam. Andandambulu, Pindandambulu, Anta Ramamayam. In the Brahmandam, the cosmos, entire cosmos is the body of the Lord. That is Virat Sharire Brahmande Praninamapi Vigrahen. Pranina means all beings, living beings. Praninamana, living beings. Vigrahe, all living beings have their own form. Vigraham, shape. All pranis have got their vigraham. Vigrahan enartham, form. We are all having our shape. How many species are there? So many forms. Praninam vigrahen. All are nothing but comes under Shatrimshat Tattva Sanghataha. 36 assemblage of 36 principles. The entire Brahmanda, all species are included in 36 principles, assemblage. They are not separate from 36 principles. We saw this, I have given that example also, previous shloka we saw in the last class I have given. I am not going to explain that further. Shatrimshat Tattva Sanghata means assemblage. Shat means 6, Trimshat means 30, 36, Tattva means principles. Sarvatrapi Vartate. Everywhere these 36 principles are only there. Either in Brahmanda you take Virat Shariram or you take individual body, all beings. What are there now? 36 principles are only there with the different names and forms. Next shloka we will read. Vyaptir vyashti shariresmin Manaso vyashti rupinah Tasmata sarvatmakamidam Swashariram vichintayet. In the fourth shloka, Sureshwaracharya has presented Sarvasyapi Jagataha Ashtamurtyatmakam manar. Ashtamurtyatmakatvam manar. Sarvat Jagataha nar. Sarvasyapi Jagataha. The entire universe is Ashtamurti. Having said that, in the fifth shloka, he presents Pinde Brahmanda Sampattireva Upasana Phalam. In that fifth shloka, he says, Pinde Brahmanda Sampattihi. Upasana Phalam is what? What is the benefit of meditation?
I see this entire Brahmanda in my body, mind complex. Pinde Brahmanda Sampattihi. I can visualize the entire cosmos in this body. Micro is non-different from macro. Vesti is non-different from samashti. Therefore, he says here, the phalam, upasana phalam is seeing the cosmic body in this individual body. How to see? If you have not practiced that, listen to me, Sureshwaracharya is asking. I will tell you how to see that. Because all our acharyas has done tremendous sadhanas. They are not just preachers or teachers. They have lived in that. Otherwise you cannot write like this, you cannot talk about this, no? Very difficult to explain. You can see the greatness of this each acharya. They themselves have practiced in their life and they have seen its nature thoroughly. That is why they are able to present easily, you know. Now look into that shloka. Veshtirupinaha manasaha. Mind, this mind is called Veshtirupini. Where mind is available? Not all over. It is available only in the micro. Veshtirupinaha manasaha, the mind which is available in the micro or Veshti, which is in the form of Vyashti, Vyaptihi asmin sharire, asmin sharire, asmin Vyashti sharire. Where is this mind? Vyaptihi asmin Vyashti sharire. Veshtirupinaha manasaha, where is it is pervading? He says, its vyaptihi, its pervasion is asmin, in this, asmin and in this Vyashti sharire, individual body. Mind is available in this individual body. Our mind is available in this body or not? No. Our mind is available. Tasmat sarvatmakam idam jagat. Idam jagat sarvatmakam. Here sarva means ishvaratmakam. Idam jagat. You have to supply jagat. This universe. Idam jagat sarvatmakam means ishvaratmakam. Ishvaratmakam idam jagat swashariram vichintayet. So that universe is, which is pervading, is my own body. Swashariram iti vichintayet. The upasaka has to visualize. The sadhaka, the upasaka, you have to supply. Upasakaha vichintayet. How the upasaka has to visualize, imagine. Swashariram iti. Kim swashariram? Ishvaratmakam idam jagat mama swashariram. That entire universe body is here. This is cosmic body. He has to visualize. I am after all a human being. I am a tiny being. No, you imagine. Even though you are a tiny being, tiny dot in this creation, but imagine. Imagine pandradhukku enna problem? Upanishad itself asking, no? You just imagine. That Ishvaratmakam idam jagat upasakaha kim karaniyam swashariram iti vichintayet.
And the Jagat, the cosmic body is this body. என்ன காஸ்மிக்ல என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் இங்க இருக்கு. That is the meaning. Okay? Veshti rupinaha manasaha vyaptihi veshti asmin veshti sharire. Manas is here only. And the manas enna nenikalam? In the sarvam ishwaratmakam jagat ishavashyamidam sarvam. So, whatever is there in this jagat, Panchabhuta, Surya, moon, and all these are there here in this body. Swashariram, Mama Shariram only iti chintayet. Chintana panna, onnu panna venda. You need not buy flowers, abhishekam, onnu panna venda. Or just thought. Upasana means nothing but a thought process. Enna pannana? Idi kuda kashtam nu sonna enna? இவனுக்கு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. நீங்கள் பணம் பைசா கூட செலவு பண்ண வேண்டாம். இமேஜின் விசிந்தையேத்தன்னு சொல்கிறாரு. விசிந்தையேத்தன்னா நல்ல சிந்தனை பண்ண. இப்படி தான் இந்த ஸ்வசரீரம் தான் இதம் ஈஸ்வராத்மகம் ஜகத்து ஸ்வசரீரம் மம சரீரம் இந்த ஜகத்து ஈஸ்வராத்மகம் நினைக்கணுமா. நினைச்சு என்ன பண்ணணும்? அப்புறம் கண்டினியூஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா வில் ரீட். व्यष्ट्युपासनया पुंसः समष्टिव्याप्तिमाप्नुयात् उपसंक्रामतीत्येवम् दशकृत्वमुपादिशत्. The essence of previous shloka is the expansion of the mind in the micro body only. The expansion of the mind is only in the micro body. Therefore, Upasaka has to imagine this entire universe as his body. At the essence, the expansion of the mind is in the only micro body, Veshti Shariram, individual body. Therefore, the Upasaka has to imagine this entire universe is as his body. Manas ingeda irukku, manas vedil illa. சிந்தனை இங்கே தான் பண்ண முடியும். என்ன சிந்தனை பண்ண முடியும்? திஸ் என்டையர் யூனிவர்ஸ் இஸ் மை பாடி என்று சொல்லணும். Now in this next shloka, sixth shloka, also same concept he conveys. Vyashti upasanaya pumsaha. This is called Vyashti upasana, individual practice of meditation. Vyashti upasana. So this body, this mind, this these sense organs is called Vyashti, micro. In the micro, Vyashti upasanaya, who does pumsaha, a upasaka, who performs meditation. Pumsaha Vyashti upasanaya. This person who practices the individual upasana on his own body, what he is going to get? Samashti vyaptim apnuyat. He can imagine, he can pervade everywhere. How can he pervade everywhere? Akasha, Vayu, Agni, Apaha, Prithvi, ellame irukku. Here same is there in that body, in everybody, in everybody. In everybody, in every body, I am pervading there. Manas is here. Manas is also there in every being. So I am pervading in the form of mind also. Sentiency is there, Chetanatvam. Chetanatvam is there in every being, in the creation.
So, characharam annaru. Moving and non-moving annaru. Moving and non-moving annaru. So, moving is there, achetana amsha is also there, chetana amsha also is here. Outside also, chetana amsha is there, achetana amsha is there. So, he can tally both of them. Vyashti upasanaya pumsaha samashtim prapnoti. Identity, prapnoti means identity. Apnuyat here, upasakaha apnuyat. You have to supply the subject. Samashti vyapti means Vishwa vyapaka bhavaha. I am also all pervading. இதுவரைக்கு ஆளு பர்வேடிங் தான் நினைச்சுன்னு இருக்கேன். ஆளு பர்வேடிங் என்ன ஆளு பர்வேடிங்? வாட் எவர் இஸ் ஆளு பர்வேடிங் இஸ் ஆல் பர்வேடிங். பஞ்சபூதாஸ் இங்கே இருக்கு, என்னோட சரீரத்தில் அங்கேயும் இருக்கு, வெளியில். சைத்தன்யம் பிரின்சிபல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கான்சியஸ்னஸ் எங்கே இருக்கு, வெளியில் இருக்கு. அந்த சமஷ்டிம் ஆப்னுயாத். समष्टि व्याप्तिम न सर्व व्यापक भावः. एटेन समष्टि ऐक्य भावः. एटेन समष्टि ऐक्य भावः. Then what is the proof? This is Sureshwaracharya's kalpana or any teacher's kalpana. And Sureshwaracharya says it's not my imagination. This person, by meditating upon total, he transcends the total. Where it is said, he says upasankramati iti. He transcends that vyashti and samashti both. Upasankramati means transcends, go beyond. வெஷ்டில வந்து சமஷ்டில போயிட்டானா இல்லையா? இப்போ சமஷ்டில வந்து இது சமஷ்டிக்கு ஆதாரமா இருக்கின்ற அந்த பிரம்ம சைத்தன்யத்துக்கு போக முடியும். உபசங்கிராமதி இதி within quotation, within inverted commas. Upasankramati within inverted commas. Iti, thus, evam, in this manner, dashakritva upadishat. 10 times it is said by the scriptures. Where in Taittiriya Upanishad it is said in Brahmanandavalli and Bhruguvalli. In footnote they have given 2:8 and Brahmanandavalli 8th Anuvaka, 3:10 and Bhruguvalli 10th Anuvaka. एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रामति एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रामति एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रामति एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रामति एतं आनन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति. 5 over. Then go to that Bhrugu did tapas. एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रम्य एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रम्य एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रम्य एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य. Then what? He remains in Brahman. He understands, I am not Annamaya Kosha, I am not Pranamaya Kosha, I am not Manomaya Kosha, I am not Vijnanamaya Kosha, even I am not Anandamaya Kosha. Then what am I? I am Atma. Adi Upasankramati. So he transcends. Upasankramati iti dashakrita. 10 times. Dashakritva means having said 10 times. Upadishat. The Vedas taught in this manner. Upadishat means Krishna Yajurveda. Taittiriya belong to Krishna Yajurveda.
Vedas taught this 10 times. That is the pramanam. Sureshwaracharya reminding us. Next shloka we will read. So he transcends this Vyashti Shariram Samashti. Now we will read the 7th shloka. Brahmandasyodare lokah Sapta bhuradaya smrutah Muladi brahmarandhrantesh adhareshu vasanti te. From here onwards, he presents Brahmanda Pindandayoho Samanvayaha. From here he starts the Arambha, beginning that Brahmandam Pindandam Samanvayam. Very beautifully he develops the subject, full of Ashtanga Yoga. Now you see Ashtanga Yoga, how depth it is given in Shastra, how people are taking that Ashtanga Yoga, that it has gone to Western countries and this yoga, it has lost its and the divinity, the sanity. Whatever goes from our country, it loses its sanity now. Because they are making it as a kifit exercise nowadays. அவங்களுக்கு என்ன தெரியும், இதனுடைய உபாசனா பலம் அஷ்டாங்க யோகம்ல வேல்யூ தெரியாது. The same Kundalini they practice, but they never look into that divinity in that. Very difficult for them. நமக்கேமோ எல்லாமே divinity தான் பார்ப்போம் நம்ம. So look into this, how beautifully he presents this Kundalini. Now he is talking about Panchapranas, Kundalini, how he connects to the Brahmanda. Look into the shloka. Brahmandasya udarena. In the womb of this Brahmanda, udaramanna womb, here, stomach, middle of the Brahmanda. Inside the stomach of Brahmanda you can take. Lokaha, sapta lokaha bhuradayaha smritaha. Smritaha means considered. In this Brahmandam there are 7 lokas. Sapta lokaha smritaha. Bhuloka, Bhuvarloka, Suvarloka, Maharloka, Janaloka, Tapoloka, Satyaloka. All 7 lokas, upper lokas. Where are those lokas? Those lokas are here in my body. The Upasaka has to meditate. In the Bhulokam, in the earth, full of paaka mudiyadu. I am a tiny dot here. Earth, Brahma, Bhume, theriyadu namak fulla. Bhuvar lokam enga theriyum, Suvar lokam, Mahar lokam, Jana lokam, enada theriyapodhu namakku. This Upasaka has to feel that Sapta lokas here in this body. What he has to say? Mooladhi brahmarandranteshu. Mooladharam. Moola here means Mooladhara chakram. Up to brahmarandhranteshu. Kapalam. Brahmarandra means Sahasraram. Shat chakras are there. And the Shat chakras up to Brahmarandram, Mooladi Brahmarandranteshu, Adhareshu. He has given in the footnote, just I will read, Bhuloka in Mooladharam. He has given, just I am enumerating. It is there beautifully, footnote they have given. Bhuloka in Mooladhara Chakram, this Upasaka has to meditate. That is Vishayam. Bhuvarlokaha in Swadhisthana he has to meditate.
அந்த லோகம் இங்கே சுவாதிஷ்டான், நம்ம வெர்டிப்ரா இருக்கு இல்லையா, பேக் போன், அந்த பேக் போன்ல இந்த ஆல் சக்ராஸ் ஆர் தேர். அந்த சுவாதிஷ்டான சக்கரம். அண்ட் சுவர்லோகா ஆர் ஸ்வஹா மணிப்பூர சக்கரம். அங்கே இமேஜின் பண்ணணும். ஏன்னா நீ சக்கரமும் பார்க்க முடியாது, அந்த சுவர்லோகமும் பார்க்க முடியாது, நீ இமேஜின் பண்ணப்பான்னா. இமேஜின் பண்ணாலே போதுமே. இட் கிவ்ஸ் ட்ரெமெண்டஸ் பலம், உபாசனை. ஹவ் யூ ஆர் சீயிங் தட் பிள்ளையார் இன் ஹரித்ரா குங்குமம், இமேஜின் பண்ணுறாரோ இல்லையா? அவனு இத்தனை கிளே வச்சுட்டு விநாயகர் பண்ணி கொடுத்தா, யூ ஹேவ் டன் லாட் ஆஃப் பூஜா. அவருக்கு ஒரு கொடக்கட்டை, அவருக்கு ஒரு சுண்டன் எல்லாம் பண்ணி விநாயகருக்கு என்ன அந்த கிளே. பட் யூ ஹேவ் நாட் சீன் தட் ஆஸ் எ கிளே, யூ ஹவ் சீன் இட் ஆஸ் விநாயகா, விக்னேஸ்வரா. எப்படி முடியறது? முடியும். ஏன் முடியாது? என்ன செலிப்ரேஷனு, வருஷக்கணக்கில் பண்ணிட்டே இருக்கோம் நம்ம. அதுக்கு பெரிய நிமஜ்ஜனம், ஊர்வலம். அந்த விநாயகர்னை கூட்டிகிட்டு போய் யூ ஹேவ் டு மெர்ஜ் இன் தட் ஓஷன். எவ்வளோ அழகாக பண்ணுறோம். அதே மாதிரி ஆல் தி லோகாஸ் ஆர் ஹியர் இன் யுவர் ஆதாரம் சக்ராஸ். தென் ஃபோர்த் ஒன் மகர் லோகா அநாஹத சக்கரம், அநாஹத ஆதார சக்கரம். தென் ஜனலோகா இன் விசுத்த சக்கரம். தபோலோகா இன் ஆக்ஞா சக்கரம், ஐப்ரோ சென்டர். Then Satyaloka is in Brahma Randhra, the Kapalam or Sahasraram. So he has given beautifully. These are all comes in Ashtanga Yoga, Kundalini. When it comes, they all gives here. Now he can understand Sureshwarachari, expert in yoga and Ardham. Otherwise they cannot talk about all these things, you know. Our acharyas are all of them know this subject. They are very thorough. Especially spiritual seekers, all our Vedanta seekers, maximum 99% of them are all yoga practitioners. Yoga is the best discipline to take you to spiritual journey. Very easily you can land there. If you practice from childhood, yoga abhyasa from a competent teacher, just smoothly you can land in that Vedanta. Smoothly, without any disturbance. And Paramarthananda Swamiji says, for a yoga practitioner, Vedanta is a walkover. I love that word. I often quote in every class because I am a yoga practitioner now from childhood. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னபடியெல்லாம் எனக்கு ஒரே சந்தோஷமாக இருக்கும். For an yoga practitioner, Vedanta is a walkover. Okay. So therefore, he can visualize that all lokas here in his chakras. That is what he said. Mooladi brahmarandhranteshu adhareshu vasanti. They are residing. Te lokaha atra vasanti. And imagine pannanam. Okay, this is called meditation. Ippudu upasana panna. If you are not able to understand that arupa brahman, அந்த அரூபன் பிரம்மன் இந்த விதமா மேனிஃபெஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி உபாசனை பண்ணப்பா, முள்ளமா உனக்கு புரியும் அப்புறம் சொல்லி கொடுக்கிறார். அதுல நம்பிக்கை இருக்கணுமே, அதுக்கும் நம்பிக்கை இருக்கணும். இப்படி உபாசனை பண்ண கண்டிப்பா. தட்ஸ் வை ஃபெய்த் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்ரத்தா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா. வீணாதண்டோ மகாமேருः அஸ்தீனி குலபர்வதாः கங்கா து பிங்களா நாடி யமுனேடா பிரகீர்த்திதா. For a yoga practitioner, it is very interesting portion.
If you are very familiar with yoga abhyasa, these are very familiar terms. Now he says further, this Brahmanda, all lokas he has, Sapta lokas he has described. And the Sapta lokas aparam, now he is showing all rivers. There are so many rivers are there. Now you can see that floods in Delhi, Yamuna. That Yamuna only is talking. Ganga floods, you can see that Ganga here is talking. Who are they? You need not go to up to Ganga, Yamuna. Ganga, Yamuna are here, he says. How? Veena dandaha mahameruhu. Veena dandamanna backbone, your vertebra. நமக்கு ஒரு வெற்றிப்ரா இருக்குன்னு தெரியும் இல்லையோ. Because of that only body is standing. Otherwise it will become like a rubber. Because of that vertebra only, backbone only, you are able to sit. That is called Veena Dandam. அழகான பேர். Sureshwara Acharya use all our unique terms, you know. He's very, very well versed scholar. The one who attacked Shankaracharya first Shankaracharya cross examine பண்றவர் மண்டவன மிஸ்ரா. அந்த மண்டன மிஸ்ரனுக்கு தான் Shankaracharya gave this name Sureshwara Acharya. Very, very highly scholarly person, Sureshwara Acharya. Therefore his knowledge, his terms are also very difficult. Veena dandaha. Meru Parvatam is there, no? Meru Dvipe பரத வருஷே பரத கண்ணே சொல்லும் போது அந்த மேரு அது வரும், அந்த சங்கல்பம் எல்லாம் வரும். மேரு அந்த நேம். வேர் இஸ் மேரு பர்வதம்? ஹி சேஸ் ஹியர் ஓன்லி. உபாசகா ஹேஸ் டு மெடிடேட். வாட் ஏ பியூட்டிஃபுல் மெடிடேஷன். மேரு பர்வத்தை நீங்கள் போய் பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம். அங்கே எங்கேயோ போலார் ரீஜியன் போகணுமா அங்கே மேரு பர்வத்தம் பார்க்குறதுக்கு. அங்கே போகணுமானா எவ்வளோ கஷ்டம். அந்த மேரு பர்வத்தம் இஸ் யுவர் பேக் போன். Mahameru. Then Asthini Kula Parvataha. Asthini means bones. Other various bones are there. And other mountains are. Mahameru is the biggest mountain, the highest mountain, Mahameru. And other mountains are there. Himalayan mountains, there are so many. Vindhya mountains. All of them are like other bones. Bones irukilliya நம்ம உடம்புல கைக்கு போனு, காலு போனு, இந்த ஆர்த்தோபெடிக் దగ్గరికి போனால் சொல்லியும் இதெல்லாம் தெரியும். Lot of bones are there, all called like other mountains. You imagine on your bones. Asthi enna bones. Then Ganga tu Pingala Nadina. Ganga river, holy river, sacred river is your பிங்களா நாடி. நமக்கு இடா நாடி பிங்கள நாடின்னு ரெண்டு நாடி இருக்கு. ரைட் அண்ட் லெஃப்ட், இடநாடி பிங்கள நாடி. இந்த நாடிஸ் ஆர் லைக் கங்கா ரிவர். எங்க இருக்கப்பன்னா யுவர் பிங்கள நாடி இஸ் கங்கா ரிவர். இமேஜின், மெடிடேட். தென் வாட்? யமுனா இடா பிரகீர்த்திதா. யமுனேடான்னு இருக்கு. யமுனா இடா, ஆல் ஆர் ஸ்திரீலிங்கம். Pingala, Ida, Akaranta Strilingam. Yamuna is Strilingam, therefore Ida is Strilingam. Yamuneda means Ida Nadi is Yamuna river. Prakirtita, it is praised, it is said, it is mentioned in our Shastra. Ganga, Pingala, Yamuna, Ida Nadi iti Prakirtita. Therefore you can visualize those rivers in your body, in your nostrils. Okay. Then next shloka, 9th shloka. Saraswati sushumnoktam nadyenya punyanimnagaham dipasyuddhavas saptaham पास्युर्धातवः सप्तः स्वेदभाष्पदयोर्धयः स्वेदभाष्पदयोर्धयः. Then
rest of the river. Sushumna Nadi is there. Idanadi, Pingala Nadiki, middle or Sushumna Nadi is there. 8th chapter, you have to send that prana at the time of death from the Sushumna Nadi to Brahmarandra. And the Ida Nadi join Pandi Sushumna Nadi Valia Pono. What is Sushumna Nadi? Saraswati river is Sushumna Nadi. You know the Saraswati river, Ganga, Yamuna, Saraswati. Ganga over, Yamuna over, Saraswati river. Where they join? In which place? Trivedi Sangamam. That Trivedi Sangamam, Saraswati is the river. Here Saraswati and not Saraswati Devi. River. Saraswati river. Sushumna Ukta. Sushumna Nadi iti Ukta. It is said as Sushumna Nadi. Then Anyaha Nadyaha. There are so many nadis. These are the main 3 nadis. Ida Nadi, Pingala Nadi, Sushumna Nadi. Tavare. So many small nadis are there in the body. We saw in Prashnopanishad, Brahmadaranyaka Chandogya Upanishad. Ella Patitam. Ella Padich Murchitam. So many nadis are there. Anyaha, Nadyaha. All those nadis are Punya Nimnagaha. All are like other rivers. Other holy rivers. What are they? Extra Krishna, Godavari, Kaveri, Narmada, Sindhu, Sarayu Nadi, Tamraparni, Ella Nadi. Ganga, Yamuna, Saraswati, main rivers. Other Punya Nadis are also there. All other nadis. Where now tell me all rivers are? Your nadis, blood is flowing, no? Like rivers are flowing, your nadis are flowing. Prana is flowing in the nadis. And the rivers in the nadis is comparison. Cosmic body vandada illa ipo. Ukkarande panna venda kekkumbodhe aanandama irukku, dhyanam panna madriye irukku. We have how many nadis? Hundreds of thousands of nadis are there in body. So many rivers are there outside. Imagine. Idanadi, Pingala, Sushumna, Yamuna, Ganga, Saraswati. Adhe madri chinna rivers, Punya Nadis, all other nadis. Don't think ordinary blood is flowing, flesh and nenikade. The Ganga illa flowing, Yamuna flowing and nenichuko. So you are making the body a divine temple. Bhavana. Upasana is nothing but an attitude. Bhavana. It is fully bhavana. Next, Dvipaha Dhatavaha Sapta. Sapta dhatus are there. Dvipaha Sapta dhatavaha. Sveda Bhashpadayaha Abdayaha. Here Dhatavaha means there are Sapta Dhastus. We saw in previously also. It has also given in the footnote. Kida. Dvipas means islands. Dvipaha Syuhu. And Syuhu means Syat Syatam Syuhu. Appadi irukkan sollirukkan. Syuhu irukkan. Asdhatoho Syuhu. Irika Dvipas, all islands are Sapta Dhatus. Sapta Dvipas are there. Ethna Dvipangal irukka, Sapta Dvipams are there. And the Sapta Dvipas are outside cosmos. They are in your body in the form of Sapta Dhatus. All comes under Anatma. Nava Sapta Dhatur, Nava Panchakoshaha. And the Nirvana Shatkala varum Sapta Dhatus. What are they dhatus? Charmam, skin, raktam, blood, dhatu number 2, mamsaha, flesh, medha means fat content, medha, and asthi, bones, number 5,
Number 6, Majja, bone marrow. Then Shukram, semen. All these 7 are comes under Dhatus. All islands compared to Dhatus. இது தெரியும், blood தெரியும், bone தெரியும், சுக்ரம் தெரியும், மஜ்ஜா தெரியும், flesh தெரியும், fat தெரியும், எது தெரியல எல்லாமே தெரியும். Known to unknown. This is called teaching methodology. In BAD, MAD, any curriculum, education curriculum, known to unknown. என்ன தெரிஞ்சது வச்சுட்டு தானே தெரியாததுக்கு போக முடியும். அரூப பிரம்மன் புரியலன்னு சொன்னா விராட் ஸ்வரூபம் சொன்னோம். விராட் அது மேல புரியலன்னு சொன்னான். புரியலன்னா இங்கே பாரு அந்த உடம்புல. இது புரியலன்னா ஏன் புரியாதுன்னு டிவி பார்த்துட்டேன்னா என்ன புரியும்? 24 hours in front of TV you sit. How can you imagine saptadhatus? How can you imagine nadis? மெடிடேஷன் பண்ணதானே உட்கார்ந்தா தானே இதெல்லாம் தெரியும். அதனால டெய்லி மெடிடேஷன் பண்ணப்பான்னு நேற்று சொன்னேன். புரியுற? நாளைக்கு சீரியல் வரப்போகிறது, நேற்று எபிசோடு கண்டினியூ ஆக போகிறது நினைக்கிறானே தவிர மெடிடேஷன் பண்ணவே இல்லையா. பீப்புள் ஆர் ஆல் ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங். மெடிடேஷன் பண்ணுவான், என்ன பண்ணுவான்னா பிபி குறையிறதுக்கு மெடிடேஷன் பண்ணுவான். Hey, see the cosmos here in this body. You cannot see the cosmos, your eyes are very limited. Imagine the cosmos here. சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்க விஸ்வரூபம் படிக்கலாம் இல்லையோ பகவத்கீதையில. உட்கார்ந்து தியானம் பண்ண எவ்வளோ நல்லது, மனசு நிம்மதியாக வரணும் இல்லையோ. மனசு நிம்மதிக்காக பீப்புள் கோ ஹியர் அண்ட் தேர் ஃபார் சோ மெனி ப்ரோக்ராம்ஸ். வரவே வராது. எப்படி வரும்? தப்பான வழியில் போனால் எப்படி வரும்? மனசு நிம்மதி வருமா? இந்த மாதிரி விராட் தியானம் பண்ணினா மனசு நிம்மதி வரும். பாருங்க, உலகமே இங்க இருக்கப்பா, பிரம்மாண்டமே இங்க இருக்க. பிண்டாண்டத்திலயும் பிரம்மாண்டம் இருக்கும் போது எனக்கு என்ன கவலை இல்லையா? அதெல்லாம் ஜடமான பொருள். இந்த சைத்தன்யமான பொருள் தான் இமேஜின் பண்ண முடியும், பாவனை பண்ண முடியும். இந்த தெரிஞ்சின விஷயத்துல அந்த தெரியாததை கொண்டு வந்து இமேஜின் பண்ணணும். புரியறத? நன்னா புரியுறது. Okay, saptadhatavaha. Then Sveda bhashpadayaha abdhayaha. Abdhi and the ocean. And the ocean you cannot imagine. And the Pacific Ocean, Bay of Bengal, and the pakkan in the kaathu you are apdi kaathu vidunduvom. No, you cannot see that ocean, of full ocean itself. Where is ocean? When you are sweating, Sveda bhashpa, in your sweating you can feel tears. Ocean is, you feel that ocean, no? Entire ocean in your tears, in your sweating. Sweating varudhu complaint pannade. Bhagavan and the ocean inga kaamikkirar unakku. Sweating நல்லதுதான். புரியுறதா? நம்ம sweating ani ஒரே complaint பண்ணுவோம். Imagine the ocean is here in the form of bhashpa, means tears. கண்ணிலேருந்து தண்ணி வரும்போது தண்ணி வரதேன்னு சொல்லானுங்க. தண்ணி வரலன்னா ப்ராப்ளம். அந்த லாக்ரிமல் கிளாண்ட்ஸ் ஹேஸ் டு ஃபங்க்ஷன். கண்ணில் தண்ணி வந்துட்டே இருந்தானே இன்னும் கேட்ராக்ட் ஃபார்ம் ஆகலைன்னு அர்த்தம். ஒரு வாட்டி கேட்ராக்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுதானே தண்ணி வராது. கண்ணு ட்ரையாக இருக்கிறது சைன் ஆஃப் கேட்ராக்ட். தண்ணி வந்து நல்லது, இதை தொடச்சிக்கணும். அப்படி என்ன சுவாமி கண்ணில் தண்ணி வருதுன்னு வரணும். ஐ ஆம் ஹாப்பி, மை லாக்ரிமல் கிளாண்ட்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷனிங் நைஸ்லி. சிரிச்சா கூட தண்ணி வரும் பாருங்க கண்ணில் வந்து. அப்போ ஸ்வெட்டிங் சொல்லவே வேண்டாம், எல்லாம் மூடி வச்சுட்டோம். நமக்கு ஸ்வெட்டிங் நிறைய வரும் கிளாஸில். ஆனந்தமா அந்த பகவானுடைய ஓஷன் அப்தயா, ஒரு ஓஷன் இல்லை, எல்லா ஓஷன்ஸ் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் எல்லாமே இமேஜின். அவர் அழகா சொல்றாரு. நம்ம அழகா மெடிடேஷன் பண்ணணும். அப்புறம் 10th ஸ்லோகா. மூலே திஷ்டதி காலாக்னிஹி அஸ்தி மத்யே ச வாடவஹ வைத்யுதோக்னிஸ் சுஷுப்னாயாம்
Parthivo Nabhimandale. Now he is talking about different types of Agnis, different types of fire principles in the cosmos. All the different fire principles in the cosmos are there in your body. What are they? First one is Kalagnihi Mule Tishtati. Mooladhara Chakram, Kalagni is sitting. Kalagni means, here in footnote it has given, the fire that it engulfs the world at the time of dissolution. Kalagni. Kalaya, Kalagni, Rudraya and Chulram Milio. Rudra enna pannuvaru? Layakarta. Layam ஆகும்போது அந்த காலாக்னி அவர்லேருந்து வந்துடுமா வெளியில. Through Kalagni he dissolves the entire universe. అందుకని కాలాయ అని சொல்லியிருக்காங்க. కాలాగ్ని கொண்டு வரவர் ருத்ரன் అన్నారు. సో కాలాగ్ని వేర్ ఇస్ ఇట్ అన్న ఇన్ యువర్ మూలాధార చక్ర. కాలాగ్ని ఈస్ దేర్ విచ్ ఈస్ ద cause for dissolution, pralaya of this entire universe. Then Kalagnihi Mule and Mooladhare, Mooladhara Chakre Tishtati. Where? In your body. Where? Backside, the lower rib here. Then Asti Madhye cha Vadavaha. Here Vadavaha means Badavagni and Cholluva. Vadavaha means one type of Agni in the midst of the bones. It is said reside inside the ocean. The ocean kulla kuda Agni irukuma. Apappo and the Agni mela vanda floods varum. It comes to lot of problems it creates. Tsunami ella varum. அந்த அக்னி சுனாமி வந்தது என்னென்னா அந்த பூமி வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் ஆகிறது அந்த ஓஷனுக்குள்ள. அப்போ வந்து சுனாமி வந்தது. அதே மாதிரி ஃபயர் கூட ஓஷனில் ஃபயர் எப்படி இருக்கும் தெரியல பாருங்க. அதுக்கு தான் படவாக்னின்னு பேர். அதுக்கு ஹியர் வடவாக்னின்னு எழுதிட்டாரு. பட வபயோர் அபேதா. இவர் வந்து பெங்காலி சுரேஸ்வராச்சாரியா. படவாக்னின்னு எழுதணும். ஏன்னா வபயோர் அபேதா வங்கால். அது வங்காலல்ல பெங்காலா எடுத்து என்ன அவங்களுக்கெல்லாம் வபயோர் அபேதா. அதனால படவாக்னிக்கு வடவாக்னின்னு எழுதிட்டார். அது கிராமர் ரூல். ஓகே, தப்பு கிடையாது. படவாக்னி தட் ஃபயர் which is in the ocean. Where is it? Asti madhye, between your bones. It is there. படவாக்னி இருக்கு. Then vidyut means lightning. Vidyut Agni means that Agni, lightning fire, Sushumnayam. In Sushumna Nadila adi irukku. Then Parthivaha Nabhimandale. The fire inside the earth. Inside also volcano ella varudilliyo. The mountains linde the earth la vande volcano varudhu. And the Agni comes, fire comes. That Agni, where is it? Nabhi Mandale, in your middle of the body, navel. And the navel base la in the Agni irka. Adi. Next, Hridi Tishtati Suryagnihi Kapale Chandramandalam Nakshatranyaparaण्याहुः Netradinindriyanyapi. Some more fires, not over, no? Says the fire of the sun, Suryagnihi. Sun also a heat, no? Agni only, Agni Tattvam. Surya Agnihi Kutra Tishtati. Where is it? Hridi Tishtati, in your own heart. Surya Agnihi Tishtati.
Where is Chandra Agnihi? Chandra Mandalam, luminaries, all are fire principles only. Luminaries, Kapale, in your skull, it is there. Chandra Mandalam, Kapale, Tishtati, you have to supply. Nakshatrani, Aparani, Nakshatrani. Other stars are there. Have you seen day before yesterday near the moon that Mercury star? It's very close, not twinkling. Have to steadily, it is there, very, very bright. One student phoned me to see, please Swamini, you see that. Poi paatha, romma kitta, near only 6 feet away from moon. Paurnami day, and Tadiya day something. It is so bright, bright, that star. Anyani, Aparani, Nakshatrani, they are all where? You need not to go up to their Nakshatrani, they are all Netradi Indriyanyapi. Stars are like your eyes, sense organs, Panchagnani Indriyani, Panchakarmi Indriyani, all of them are like stars. Poduma? Whole cosmos you are seeing here. இப்படிப்பட்ட உடம்புன்னு எப்படி வச்சுக்கணும் நம்ம? அந்த பிரம்மாண்டமே இந்த பிண்டாண்டம். బ్రహ్మాండములు పిండాండములని ఎత్తనో కీర్తన. ఎవ్రీ musician, authors, they have written about brahmanda pindanda connection. If you look into Dikshitar kirtanas, whole thing comes. Dikshitar also a great upasaka. He writes in his kirtanas all chakras, upasana, and all these things he mentions. Even Tyagaraja mentions, Shyama Shastri mentions. Who is not mentioned? Namakku oru language puriyadu, adudha kashtam. Adudha kirtana kuda kattukanum. Dikshitar kirtanas are very, very unique kirtanas. He brings the whole sadhana, ashtanga yoga, abhyasa, everything he brings. So beautifully, see, all Agnis are in your own body. Chandra Mandalam, Surya Mandalam, Nakshatrani, everything. Now you have to develop reverence towards your body. ఎప్పటిపట్ట ఆలయం ఇది? దేవాలయం. దేహో దేవాలయస్య ప్రోక్తః సజీవః కేవల శివః. அதனால டெவலப் ரெவரன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் யுவர் பாடி. அதுக்கு தான் விபூதி வச்சுக்கிறது. புரியுறதா? இப்போ நாமம் வச்சுக்கிறது, பூ வச்சுக்கிறது, ஆபரணம் எல்லாம் வச்சுக்கிறது. நாட் ஃபார் ஷோ. பட்டு சாரி கட்டுறது எதுக்குன்னா, we respect the body. We respect inside organs. This is our bhavana. It is not for fancy sake we wear all these things. Rudrakshamala, Spatikamala. I worship this body. I respect this body. Devalayam adu. அதுக்குள்ள கர்ப்பகிரகத்தில் பகவான் உட்கார்ந்துருக்கார். பஞ்ச கோஷத்துக்கு உள்ள. யோ வேத நிஹிதம் குஹாயாம் பரமே வ்யோமன் சோ ஓஷ்ணுதே சர்வான் காமான் சஹா. Care of Taitriyam. Okay, more in the next class. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti 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 Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.